ఇంపల్సివ్‌నెస్ అనేది కొన్ని వాటిలో ఉండొచ్చు అండ్ కొన్ని వాటిలో ఉండకూడదు అని చెప్తారు. బికాస్ ఇంపల్సివ్‌గా యూ కెన్ ట్రావెల్, ఇంపల్సివ్‌గా యూ కెన్ ఆర్డర్ ఫుడ్ అండ్ ఈట్, Yeah, ఇంపల్సివ్‌గా యూ కెన్ టాక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. yeah. బట్ ఇంపల్సివ్‌నెస్ అనేది ఎంతవరకు సూసైడ్స్‌కి దారి తీస్తుందంటారు? It's closely related అండి. When you see the risk factors కూడా impulsiveness, anger are చాలా close related to suicide. So impulsiveness లో ఏమవుతుందంటే, see there are two things. One is impulsive suicide, one is planned suicide. అండ్ ప్లాన్ సూసైడ్స్లో కూడా వాడికి ర్యాండమ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఒక 1 వీక్ నుంచి ప్లాన్ చేస్తుంటాడు, ట్రై చేసుంటాడు, అటెంప్ట్ చేసుంటాడు, మళ్ళీ భయంతో రిటర్న్ వచ్చేస్తుంటాడు. డిఫరెంట్ థింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ సడన్లీ ఆ ఇంపల్స్ వచ్చేసి ఇంకో లేదు ఇంకా చేసేద్దాం, విల్ గో అండ్ డూ ఇట్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇంపల్సివ్నెస్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, లైక్ మీరు అడిగినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్కహాల్ తాగేశాను, ఐ లాస్ట్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్, ఇంకా అదే గుర్తొస్తుంది అండ్ ఇంపల్సివ్గా అండర్ ఇంటాక్సికేషన్ ఐ విల్ గో అండ్ అటెంప్ట్ సూసైడ్. సో ఇంపల్సివ్నెస్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు సూసైడ్ అటెంప్ట్స్. సో డస్ ఈ డ్రగ్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆల్కహాల్ కానివ్వండి, ఇవి సూసైడల్ టెండెన్సీస్ ఎక్కువ మైండ్‌లోకి తీసుకొచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందా? అంటే దేర్ ఇస్ నెగటివిటీ, ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్‌లో నెగటివిటీ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ బి బికాస్ ఆఫ్ ద బాస్, ఇట్ కెన్ బి బికాస్ ఆఫ్ ద వైఫ్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి బికాస్ ఆఫ్ ద హస్బెండ్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి బికాస్ ఆఫ్ హిస్ లవ్ లైఫ్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్. బట్ ఇవి ఈ మందు తాగటం వల్ల, డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? యా డెఫినెట్లీ అండి. ఇట్స్ వైస్ వర్సా. లైక్ నీకు స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతే ఆ పర్సన్ ఎక్కువ తాగొచ్చు, అండ్ ఎక్కువ తాగితే ఈజ్ నాట్ ఇన్ అ కెపాసిటీ టు టేక్ డెసిషన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కువ తాగితే రిస్క్ టేకింగ్ బిహేవియర్ పెరుగుతుంది. ఎక్కువ తాగితే ఇంటాక్సికేటెడ్లో ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు. ఎక్కువ తాగితే ఇంపల్సివ్నెస్లో సూసైడ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ వైస్ వర్సా. స్ట్రెస్ అండ్ డిప్రెషన్ ఇంక్రీజెస్ సబ్స్టెన్స్ యూస్, అండ్ సబ్స్టెన్స్ యూస్ ఇంక్రీజెస్ మళ్ళీ స్ట్రెస్ని డిప్రెషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్స్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ ద సూసైడల్ టెండెన్సీస్ ఆర్ సూసైడల్ థాట్స్ ఆర్ అటెంప్ట్స్. Okay, so there are few people I see. I have gone through few articles and also research papers. So there are people కొంతమంది సింపతి కోసం, వాళ్ళు సింపతి గెయిన్ చేయడానికి, అంటే నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు నన్నే చూడాలి, మెగాస్టార్ అనుకుంటున్నారా ఇంకేంటి? సో సమ్ పీపుల్ వాంట్ దట్ సింపతి అండ్ యునో అందరూ నన్నే చూడాలి, నన్ను ప్రైజ్ చేయాలి, పక్కన వాడి గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు. ఇంట్లో కూడా ఒక ఇద్దరు చిల్డ్రన్ ఉన్నారంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే చాలా ఫ్యామిలీస్ లో పెద్దవాడికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం, చిన్నోడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళే కొట్టేసుకుని సూసైడ్ కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా చూసాను. యా అండి, సి దీస్ యాజ్ యు సెడ్, రైట్లీ సెడ్, ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ అంటారు కదా. ఎప్పుడైతే తన ఐడెంటిటీ కోల్పోతున్నాడో, హీ నీడ్స్ సమ్ అటెన్షన్, హీ నీడ్స్ సమ్ సింపతి, అటెంప్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. బట్ ఈవెన్ దట్ అటెంప్ట్, యాజ్ అ డాక్టర్, యాజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ సా దిస్ అటెంప్ట్ ఈస్ నాట్ ఎ జోక్. వీ నీడ్ టు go into deep roots to investigate or evaluate that case in detail. వాడు ఏదో జోక్గా చేశాడు కదా అని చెప్పి ఈరోజు 10 జోక్స్ రేపు సీరియస్నెస్ అవుతుంది. సో ఆల్వేస్ ప్రీవియస్ సూసైడ్ అటెంప్ట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సూసైడ్. అండ్ ఈవెన్ నాన్ ఇంటెంట్, అంటే చనిపోవాలనే ఇంటెంట్ లేదు నాకు, బట్ ఐ డూ అటెంప్ట్స్, ఈవెన్ దట్ ఈస్ సీరియస్. ఓకే, సో ఇఫ్ సమ్వన్, ఒక ఫ్రెండ్కి చెప్పుకోవడం, నాకు ఇలా సూసైడల్ టెండెన్సీస్ వస్తున్నాయి, నాకు సూసైడ్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది, నాకు మేడం నుంచి దూకేయాలనిపిస్తుంది, ఇలాగా ఒక ఫ్రెండ్తో షేర్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక ఫ్యామిలీ కజిన్తో షేర్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద గట్స్ టు షేర్ విత్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. లైక్ నాన్న అమ్మతో షేర్ చేసుకునే గట్స్ వాళ్ళకు ఉండవు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ద ఆపోజిట్ పర్సన్ ఏం చేయాలంటారు? దట్స్ వాట్ ద ఎంటైర్ థీమ్ ఆఫ్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ ఇస్ దట్, క్రియేటింగ్ హోప్ త్రూ యాక్షన్. అంటే అదే, it is not that you are doing something big or small, just sitting with them, talking with them, being non-judgmental, వాళ్ళ మాటలు ఫస్ట్ ఇన్ని, అండ్ సెకండ్ థింగ్ సపోర్ట్, హోల్డింగ్ ద హ్యాండ్, గివింగ్ దెమ్ స్మైల్, టేకింగ్ దెమ్ సమ్వేర్, గివింగ్ దెమ్ సపోర్ట్ అండ్ యాక్సెస్ టు మెడికల్ కేర్. సి ఆ కన్ఫ్యూజన్లో వాళ్ళకి ఆ సూసైడల్ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు, సో ఇంటెన్స్ ఉన్నప్పుడు యాక్సెస్ టు మెడికల్ కేర్ అసలు గుర్తురాదు. So the other person who is there, the friend kaavachu, so they need to help them to take them to a support system, and especially alone ga vadaladdu. First thing, don't leave them alone. You monitor them, repeated ga kalustundandi, ఒకవేళ కలవలేకపోయినా రిపీటెడ్ ఫోన్ కాల్స్ చేస్తుండండి to monitor what is happening, and as soon as possible ఒక మెంటల్ హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లడమో, లేదా ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్, ఒక ఎన్జిఓకో ఎక్కడో ఒక దగ్గరికి వాళ్ళని డైరెక్ట్ చేయడం ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యాజ్ ఎ
friend or a family member to do. Okay. I have come across a person who have failed in his love. So basically, girlfriend వదిలేసిందని చెప్పేసి he have attempted 2 times hang చేసుకోవడానికి ట్రై చేశాడు. సో థర్డ్ టైం ఒక సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అండ్ హీ హ్యావ్ డన్ ఫ్యూ సెషన్స్ అండ్ అట్ లాస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్స్ ఏవైతే ఉంటారో మెడిటేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఖాళీ ప్రదేశం మీకు తీసుకెళ్తారు ఒక సైకియాట్రిస్ట్ అనేది అతను చెప్పడం జరిగింది. ఒక బీచ్ కి తీసుకెళ్లారు. సో ఒక స్ట్రింగ్స్ అనేవి నాకు అమ్మ స్ట్రింగ్, నాన్న స్ట్రింగ్, తర్వాత గర్ల్ ఫ్రెండ్ స్ట్రింగ్, తర్వాత ఫ్రెండ్ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవరి మీద అయితే మీకు ద్వేషం ఉందో ఆ ద్వేషాన్ని కట్ చేసేసి ఆ స్ట్రింగ్ ని కట్ చేసి ఓన్లీ లవ్ ఉంచుకోండి అని చెప్పేసి అన్నారు. సో దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ strings attached to his girlfriend. ద్వేషం, ఎమోషన్ అండ్ ఆల్. He is unable to cut those strings అని చెప్పేసి అనడం జరిగిందనమాట. So what exactly this is? So see, he's so attached to that. See, usually తను ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించి కానీ లవ్ గురించి కానీ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్రియాక్యుపైడ్ at that during that period of time. Probably many things are attached. Aggression ఉండొచ్చు, కోపం అని ఉండొచ్చు, ఒక సైడ్ హాఫ్ హార్టెడ్గా బాధ ఉండొచ్చు, వాట్స్ ఎవర్. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ హీ అటెంప్టెడ్ 2 times అన్నారు. దట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్. సో డెఫినెట్లీ హీ మైట్ అటెంప్ట్ అగైన్. సో ఇట్ ఈస్ హైలీ రిస్కీ. క్లోజ్ అబ్జర్వేషన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కంప్లీట్ అసెస్మెంట్. తనకి ఒకవేళ డిప్రెషన్ ఉందా, యాంగ్జైటీ ఉందా, ఇంకేమైనా రీజన్స్ ఉన్నాయా, ఇది ఓన్లీ అడ్జస్ట్మెంట్ డిజార్డరా, ఇది ఓన్లీ క్రైసిస్ ఇంటర్వెన్షనా. సో దేర్ ఆర్ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్, దేర్ ఆర్ టాబ్లెట్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ టు ట్రీట్ అండి. సో ఓకే. సో మీరు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ మీరు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అయితే మీ పేషెంట్స్ కి అందిస్తారు అండ్ ఎలా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు? సార్ ద ట్రీట్మెంట్ నేను చెప్పాను కదా, ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద వెరీ ఫస్ట్ స్టెప్. సో టాకింగ్ టు హిమ్, క్రియేటింగ్ సమ్ హోప్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూసైడల్ ఐడియేషన్ ఆపోజిట్ పర్సన్కి ఉందనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ దట్ డాక్టర్ దగ్గరికి రావాలి, ఒక సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి రావాలి, ఏదో పెద్ద డాక్టర్ చూసి సర్చ్ చేసి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ పక్క పర్సన్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ సమ్ హోప్, యూ కెన్ delay that suicide. But once they come to the doctor, we do a complete assessment అండి. We see all the blood investigations. ఎందుకంటే కొన్ని ఆర్గానిక్ థింగ్స్ కూడా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైపోథైరాయిడ్, విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీస్, విటమిన్ D3 డెఫిషియన్సీస్, ఆల్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ కానీ, లేకపోతే ఈ థైరాయిడ్ కానీ, ఎప్పుడైతే హీమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉండడం, HbA1c ఎక్కువ ఉండడం, లిపిడ్ ప్రొఫైల్లో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కడం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ we assess and take a detailed history from the patient and ఇది. And treatment wise there are many tablets అండి, whether he's into depression. అంటే suicide is not the diagnosis. Suicide is coming from something else. So first treat the first cause of this suicidal thoughts or ideations. Provide counseling, provide support, tablets, antidepressants ఉండొచ్చు, anti-anxiolytic pills ఉండొచ్చు, sleep medications ఉండొచ్చు. So give them that. And now advanced techniques వచ్చాయండి, like for example you know a drug by name ketamine. So it's an anesthetic drug. So we do in a clinical practice acute suicidal ideations, whatever may be the reason, irrespective of the reason, acute suicidal ideations. If he has fitness for ketamine, we can give ketamine infusions. We mix it in IV fluid and give the drip andi. So it goes alternate day session ki రావాలి వాళ్ళు. Session takes around 20 minutes. They take the drip and we give around 5 to 6 sessions depending upon the severity. And there is also TMS, now transmagnetic stimulation. This is the advanced technique. Hyderabad sagam mandiki telisi undadu, but it is coming up. We started a separate unit for that in Asha, separate neuromodulation unit. So దీంట్లో ఏంటంటే through magnetic waves acute suicidal ideations and depression తగ్గచ్చు without tablet. So they give magnetic waves in some part of the brain, for example dorsolateral prefrontal cortex, where the suicidal ideation activation ఉందో దాన్ని మళ్ళీ మనం డీయాక్టివేట్ చేయడమా యాక్టివేట్ చేయడమా డిపెండింగ్ అపాన్ ద పేషెంట్. సూసైడ్ కంటాజియన్ అంటే ఏంటి సార్? లైక్ హౌ డు వి ప్రివెంట్ ఇట్? సూసైడ్ కంటేజియన్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ కాపీ క్యాట్ సూసైడ్ లాగా. లైక్ కాపీ క్యాట్ సూసైడ్ అంటే ఇఫ్ సంబడి డస్ సూసైడ్, నేను చూసి మళ్ళీ నేను సూసైడ్ చేసుకోవడం. అంటే ఇట్స్ లైక్ కంటేజియస్ డిసీజ్. కంటేజియస్ డిసీజ్, దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ కంటేజియన్. లైక్ కంటేజియస్ డిసీజ్ లాగా ఒకరి నుంచి ఒకరు ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం. యూజువల్లీ ఇది ఎప్పుడు వచ్చిందంటే అలాంగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఐ థింక్ 200 to 300 years back. 200 years back అనుకుంటా. 200 years back there was a novel. I just forgot. Weather Effect, I think. I don't remember it. ఆయన చాలా ఫేమస్ నావలిస్ట్, ఆయన చాలా ఫేమస్ బుక్ రాశాడు. ఆ బుక్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిందో పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఇమిటేటింగ్ ఇట్.
అంటే హీరో ఎలా డ్రెస్ అవుతాడు నేను అలానే డ్రెస్ అవుతా, హీరో ఎలా ఉంటాడు నేను అలానే చూస్తా. ఆ నవల్లో హీరో చనిపోతాడు. హీ అటెంప్ట్ సూసైడ్ బై లవ్ రిజెక్షన్ అవుతే చనిపోతాడు. సో దిస్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఇమిటేటింగ్ అండ్ అటెంప్టింగ్ సూసైడ్స్. తనను చూశాను, మనం చిన్నప్పుడు చూసాం కదా, శక్తిమాన్ క్యారెక్టర్ చనిపోయితే Yes. పిల్లోడు సూసైడ్ చేసుకున్నాడు, బావిలో దూకేశాడు, Yes. ఇట్లాంటివి ఇమిటేటింగ్. సో Okay. ఫర్ దిస్ ఎస్పెషల్లీ మీడియా పీపుల్ అండ్ రిపోర్టర్స్ అండ్ జర్నలిస్ట్ ఆర్ వెరీ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్. బికాస్ మీరు సూసైడ్ న్యూస్ చూస్తే ఇట్ షుడ్ బి మోర్ అబౌట్ అవేర్నెస్ అండ్ హౌ టు రిపోర్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే షుడ్ బి ఎ ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్. మనం సూసైడ్ ఎలా చేశాడు, ఎక్కడ చేశాడు, ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్తో చేశాడు, ఇవి రిపోర్ట్ చేయడం కన్నా సూసైడ్ని ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అవేర్నెస్ దానిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకుంటే సో ఈ కంటేజియన్ కానీ కాపీ క్యాట్ సూసైడ్స్ కానీ ఇమిటేషన్ సూసైడ్స్ కానీ తగ్గుతాయి. ఎస్పెషల్లీ సెలబ్రిటీస్ కానీ క్రికెటర్స్ కానీ దే షుడ్ నాట్ యూజువల్లీ మూవీస్లో వాళ్ళు ఆ రోల్లో ఉండకూడదు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఫిగర్ ఒక మూవీలో సూసైడ్ చేశాడంటే సూసైడల్ ఐడియేషన్స్ వచ్చేవాడు, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హీ సీయింగ్ దట్ మూవీ హీ కెన్ హ్యావ్ ద ట్రిగర్ ఫర్ సూసైడ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటేజియన్ సూసైడ్ ఆర్ కాపీ క్యాట్ సూసైడ్. Okay. Rational suicide అంటే ఏంటి సార్? So rational suicide, if it comes from my side, there is no rationality for suicide. First of all, rational suicide ఏం లేదు. But the term as it evolved, like for example, suicide bombers. There's a rationality కదా. నేను దానికోసం నా రిలీజియన్ కోసం ఆర్ నా సంథింగ్ కోసం ఒక కాజ్ కోసం నేను చేస్తున్నా. ఈస్ గివింగ్ ద రేషనాలిటీ ఫర్ దట్ సూసైడ్. సో యూ సీ ఇట్స్ స్లోలీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యుథనీషియా అండి. యుథనీషియా అంటే మర్సీ కిల్లింగ్. అంటే వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ టర్మినల్ ఇల్నెస్ కానీ ఎండ్ స్టేజ్ డిజీజెస్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇంకా వెస్టీజియల్ అయిపోయింది బాడీ, ఇంకా బతకడం వేస్ట్ అనే స్టేజ్కి ఇఫ్ ద పేషెంట్ గివ్స్ కన్సెంట్, ఇఫ్ ద అటెండర్స్ గివ్స్ కన్సెంట్, వీ డూ యుథనీషియా. దాన్నే ఫిజిషియన్ అసిస్టెడ్ సూసైడ్ అంటారు. దట్ ఈస్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as రేషనల్ సూసైడ్. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ ఇన్ ఇండియా. సమ్ కంట్రీస్ లైక్ ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, బెల్జియం, న్యూజిలాండ్ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ యుథనీషియా. I think India 2018 Supreme Court gave one permission. Aruna nurse ani, I think you might know. She was a nurse in Mumbai, a victim of sexual assault. She was vestigial and bed pain almost 34 years unindi. Emi ledu, only fluids ani. They Supreme Court allowed passive suicide. Passive euthanasia. Ante they withheld the IV fluids. Okay. They allowed her to die. Yeah. సో డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ అండ్ ఆల్సో దీనికి తోడు బైపోలార్ డిసీజ్ అని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ సూసైడ్ కి కారణం ఒక పరంగా చూసుకుంటే. సో వీటి గురించి ఒకళ్ళు ఎంతగా మనం షేర్ చేసుకోవాలి, మాట్లాడుకోవాలి. డిప్రెషన్ వచ్చింది అనుకోండి, పక్కవాడితో షేర్ చేసుకోకుండా అరే నాకు దీనివల్ల డిప్రెషన్ వచ్చింది అని చెప్పేసి హీఈస్ జస్ట్ టేకింగ్ అన్ అటెంప్ట్. అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్, సెకండ్ అటెంప్ట్, ఏదో అయిపోవాలి, ఏదో చేసేయాలి, లేదా దూరంగా పారిపోవాలి. సో ఇది ఒకళ్ళతో ఎంతవరకు షేర్ చేసుకుంటే మంచిది, ఎలా ఓపెన్ అప్ అవ్వచ్చు అంటారు? డెఫినెట్లీ సి అసలు ఎందుకు ఓపెన్ అప్ కావట్లేదని ఫస్ట్ మీరు ఆలోచించాలి. సో బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, కల్చర్, స్టిగ్మా అండ్ ద టాబూ ఇన్ అవర్స్ మన దగ్గర. సో ఇఫ్ వి బ్రేక్ ది స్టిగ్మా పీపుల్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ టు టాక్ అండి. హూ విల్ సఫర్ ఇన్సైడ్ అండి? ఇఫ్ సి మనకు బాధ ఉంటే బాధ చెప్పుకుంటేనే తగ్గుతుంది కదా. సో లౌడ్ వన్స్ సపోర్ట్ సిస్టమ్కి చెప్పుకుంటేనే తగ్గుతుంది కదా. సో నో బడీ వాంట్స్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్సైడ్. వీఆర్ కంప్రెసింగ్ ద సొసైటీ. మన ఇంట్లో ఒక మెంటల్ ఇల్నెస్ ఉంటే అది బయటకు తెలియకూడదు, వాడిని పిచ్చోడు అంటారు, వాడికి పెళ్లి జరగదు, వాడికి ఏదో అవుతుంది, ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు, జాబ్ రాదు. సో వీఆర్ కీపింగ్ డిఫరెంట్ బయాస్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ హెడ్ and deteriorating ourselves and so it is the only thing is once you have that it is better. Andike once you break that stigma and create awareness in the society, people will be ready to talk. If you see last 10-15 years now, psychiatric cases kani what I see in OP chala they are coming up, they are moving forward and they're talking about stress. If you see కోవిడ్కి ముందు స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ గురించి అంత సర్చ్ చేసిన వాళ్ళు ఉండకపోవచ్చు, కానీ పోస్ట్ కోవిడ్ డెఫినెట్లీ ఐ బెట్ ఆన్ ఇట్. స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్స్ కానీ ఇవన్నీ పెరిగాయి and they're coming up. It's a good sign actually. Yeah. Thank you so much sir for coming to the studio and మీ వ్యూస్ అన్ని షేర్ చేసుకున్నందుకు. అండ్ it is one beautiful life. సో ఆ జీవితాన్ని అక్కడితో అంతం చేసేసుకోవాలి మధ్యలోనే, you don't need to stop it. Talk to people, talk to your friends, talk to your family members, and there are wonderful doctors out there.
సో వెళ్ళండి, కన్సల్ట్ చేయండి అండ్ మీ ప్రాబ్లమ్స్ ని షేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఐ హోప్ ఈ బ్యూటిఫుల్ ఒక్క జీవితాన్ని డెఫినెట్ గా మీరు కాపాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. దిస్ ఇస్ సుధా గంటి. కీప్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు ద ఛానల్. నమస్కారం.